Eknath Shinde has also arrived in Delhi. These are the first visuals coming in of Eknath Shinde after he's arrived in the national capital. He's hailed PM Modi. He said, we are associated with the Bharatiya Janata Party since 25 years. They have our unquestionable and unwavering support. So firm statement by Eknath Shinde in favor of Prime Minister Narendra Modi. He's spoken briefly to the media after arriving in Delhi. Let's quickly play that out. Okay. I don't know if we have that soundbite. त्यामध्ये संविधान बदलणार अशा प्रकारचा अपप्रचार करून लोकांची दिशाभूल करून या ठिकाणी मत मिळालेली आहेत. परंतु मतांची टक्केवारी जर पाहिली मुंबईमध्ये तर महायुतीला 2 लाख मतं महाविकास आघाडीपेक्षा जास्त मिळालेली आहेत आणि टोटल मतदान जे आहे टोटल मतदान देखील एक समान झालेलं आहे. परंतु या ठिकाणी अपप्रचार गैरप्रचार संविधान बदलणार आणि घाबरवून एक दहशत निर्माण करून ही मतं मिळालेली आहेत. पण मूळ मतदार जो आहे शिवसेनेचा 19% 14.5% मतदार शिवसेनेचा आमच्या बरोबर आहे. राहिले 4.5% त्यांच्याकडे आणि मग इतर जी मतं मिळालेली आहे ही दहशत दाखवून संविधानाचा बागुल बुवा दाखवून लोकांची फसवणूक करून दिशाभूल करून घेतलेली मतं आहेत. हे कायम टिकणार नाही, हे टेम्पररी आहे. त्यामुळे नक्की आम्ही जो विकासाचा Okay. Eknath Shinde, of course, speaking there in Marathi. This is the first statement that Eknath Shinde has, of course, given after yesterday's results, and of course, talking about the NDA meeting today. He's also, of course, arrived in the national capital. Anand Singh, more and more leaders, of course, arriving from across the country for these 2 big meetings today. If we talk about the NDA meeting, Maharashtra CM Eknath Shinde has arrived for that. The head of the Shiv Sena Shinde faction has given his unwavering support to Prime Minister Narendra Modi. He said BJP has our unquestionable support. Big statement by Eknath Shinde. If we talk about several of the NDA leaders, NDA allied partners, they have arrived in the national capital for the big meeting that is scheduled today at the Prime Minister's Residence 7 ILKM. So they all are arriving, and even after... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.